డైరెక్ట్ క్యాష్ సబ్సిడీ రైతులకు ఇవ్వమని చెప్తున్నాం. మాకు స్పష్టంగా కనపడేది తెలిసింది, అందరికీ చాలామందికి తెలిసింది, కొంచెం వివరణ అవసరం. మీరు చూడండి, నీటిపారుదల ఉన్నటువంటి పంజాబ్, హర్యానా, కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలో వాళ్ళు యూరియా 6 బస్తాలు 8 బస్తాలు ఇస్తారు. We look forward to lower levels of inflation as compared to the days of double-digit rates of food inflation in the last 2 years. The country is in no mood to suffer unemployment, inadequate basic amenities, lack of infrastructure, and apathetic governance. The slowdown in India broadly reflects the trend in many economies. In contrast to the aftermath of the crisis of 2008-2009, when restoration of growth in advanced economies was a primary concern, the continuing slowdown being presently witnessed in many emerging economies has posed a threat to sustained global recovery. Fortunately, there are green shoots of recovery being seen in the global economy. As per the IMF, the world economy is projected to grow at 3.6% in 2014, vis-a-vis 3% in 2013, with the euro area expected to register a positive growth after a contraction witnessed in 2012 and 13. However, the performance of the US economy with the attendant implications for an unconventional monetary policy stance and global financial conditions is pivotal to the fate of the global recovery in the coming years. These are the headwinds against which the Indian economy would have to maneuver its way to attain a higher growth trajectory. As Finance Minister, I am bound to usher in a policy regime that will result in a desired macroeconomic outcome of higher growth, lower inflation, sustained level of external balance, and prudent policy stance. The budget is the most, hence we have taken up this challenge in the right earnest. We shall leave no stone unturned in creating a vibrant and strong India. The prevailing economic situation presents a great challenge. It calls for a conscious choice to be made by all of us. Should we allow this drift to carry on and watch helplessly? Should we allow our future to suffer because of our indecisiveness? Should we be victims of mere populism or wasteful expenditure? To me, the response and the remedy are both clear. The task before me today is very challenging because we need to revive growth, particularly in the manufacturing sector and infrastructure, to raise adequate resources for our developmental needs. On the one hand, the task is simple if we accept the principle that we cannot spend beyond our means. We need to introduce fiscal prudence that will lead to fiscal consolidation and discipline. Fiscal prudence to me is of paramount importance because of considerations of intergenerational equity. We cannot leave behind a legacy of debt for our future generations. We cannot go on spending today, which would be financed by taxation on a future date. There is an urgent need to generate more resources to fuel the economy. For this, the tax GDP ratio must be improved and the non-tax revenues increased. We must remember that the decline of fiscal deficit from 5.7% of the GDP in 2011-12 to 4.8% in 2012-13 and 4.5% rather than by way of realization of higher revenues. Although the external sector witnessed current account deficit of 1.7% of the GDP, a large subsidy burden and not so encouraging tax buoyancy, the target of 4.1% fiscal deficit is indeed daunting. Difficult as it may appear, I have decided to accept this target as a challenge. One fails only when one stops trying. My roadmap for fiscal consolidation is a fiscal deficit of 3.6% for 2015-16 and 3% for 2016-17. I am conscious of the fact that the Iraq crisis is leaving behind an impact on oil prices and the situation in the Middle East continues to be volatile. Monsoon this year appears to be more unpredictable, while inflation has remained at elevated levels relative to what it is perceived as acceptable. There is a gradual moderation in the WPI recently, from a high of 7.35% in 2012-13 to 5.98 in 2013-14. But we are still not out of the woods. We must address fully the
problem of black money, which is a curse on our economy. Faced with these adversities, we have no option but to undertake some bold steps in order to enhance economic activity, to spur growth in the economy. These steps are only the beginning of our effort to revive the growth spirit of the Indian economy. They are directional. Expenditure Management Commission. My government is committed to the principle of minimum government, maximum governance. To achieve this goal, time has come to revive the allocative and operational efficiencies of government expenditure to achieve the maximum output. The government will constitute an Expenditure Management Commission which will look into various aspects of expenditure reform to be undertaken by the government. The Commission will give its interim report within this financial year. I also propose to overhaul the subsidy regime, including food and petroleum subsidies, and make it more targeted and provide full protection to the marginalized, poor, scheduled caste, scheduled tribes. A new urea policy would be formulated, except public sector undertakings. I propose to enable the resident taxpayers to obtain an advance ruling in respect of their income tax liability with a defined threshold. I also propose to strengthen the authority for advance rulings by constituting additional benches. I further propose to enlarge the scope of Income Tax Settlement Commission so that taxpayers may approach the Commission for settlement of disputes. This would continue to be once in a lifetime opportunity for any taxpayer. As an administrative measure, I propose to set up a high-level committee to interact with trade and industry on a regular basis and aviation requirements with conditions of 3-year lock-in. FDI in the manufacturing sector today is on an automatic route. The manufacturing units will be allowed to sell its products through retail, including e-commerce platforms, without any additional approval. By increasing the shareholding of the capital in a phased manner through sale of shares largely through retail common citizens in the country. Thus, while government will continue to hold majority shareholding, the citizens of India will also get direct shareholding in these banks, which currently they hold indirectly. We will also examine the proposal to give greater autonomy to banks while making them accountable. PSU capital expenditure. To give a thrust to investment in the economy, PSUs will also play their part constructively. I am assured that PSUs will invest through capital investment a total amount of rupees 2,47,941 crores in the current financial years to create a virtuous investment cycle. Smart cities. As the fruits of development reach an increasingly large number of people, the pace of migration from rural areas to the cities is increasing. A new middle class is emerging which has aspirations of better living standards. Unless new cities are developed to accommodate the burgeoning number of people through existing cities would become unlivable. The Prime Minister has a vision of developing 100 smart cities as satellite towns of larger cities by modernizing the existing mid-sized cities. To provide the necessary focus to this critical activity, I have provided a sum of rupees 7,060 crores in the current fiscal. E-visas. Tourism is one of the larger job creators globally. Many economies world over are supported by tourism. In order to give a major boost to tourism, the facility of electronic travel authorization, e-visas, would be introduced in a phased manner at 9 airports in India, where necessary infrastructure would be put in place within the next 6 months. The countries in which electronic travel authorization facility to which it will be extended would be identified in a phased manner. This would further the facility of visa on arrival. REITs and InvestITs. Real estate investment trusts have been successfully used as instruments for pooling investment in several countries. I intend to introduce to provide necessary incentives for REITs which will have a pass-through for the purposes of taxation. As an innovation, a modified REITs type structure for infrastructure projects
is also being announced as infrastructure for feeder separation will be launched to augment power supply to the rural areas and strengthening the sub-transmission and distribution systems. I propose to set aside 500 crores for this purpose. The government of Gujarat has embarked upon a mission to build the largest statue of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel stands as a symbol of unity of the country. To support the Gujarat government in this initiative to erect the Statue of Unity, I propose to set aside rupees 200 crores. Madam, now proposed under the scheduled caste plan and rupees 32,387 crore under the TSP. To provide credit enhancement facility for young startup entrepreneurs from scheduled caste who aspire to be a part of the new middle class, I propose to separately set aside rupees 200 crores which will be operationalized through a scheme of the IFCI. For the welfare of tribals, the Van Bandhu Kalyan Yojana is being launched with an initial allocation of rupees 100 crores. Welfare of senior, please wait. Welfare of senior citizens. The NDA government during the last term in office had introduced the Varisht Pension Bima Yojana as a pension scheme for senior citizens. Under the scheme, a total number of 3.1 lakh annuitants were being benefited from the corpus amount of rupees 6,095 crores. I propose to revive the scheme for a limited period from 15th August 2014 to 14th August 2015 for the benefit of all citizens aged 60 years or above. A large number of amount of money is estimated to be lying in the unclaimed accounts of the PPF, post office, saving schemes, etc. Those are mostly out of investments belonging to the senior citizens and their demise remain unclaimed for want of relevant payment instructions. I propose to set up a committee to examine and recommend how this amount can be used to protect the further financial interests of the senior citizens. The committee will give its report not later than December this year. Government is fully committed to the social security and the welfare employees serving in the organized sector. The government is notifying minimum pension of rupees 1,000 per month to all subscriber members of the EP scheme and has made an initial contribution of rupees 250 crores in the current financial years to meet the expenditure. Further increase in the mandatory wage ceiling of subscription of the EPS from 6,500 to 15,000 has been made. A provision of rupees 250 crores has been provided in the current budget. For the convenience of subscribers, EPFO will launch a unified account scheme service for contributing members and facility portability of the Provident Fund accounts. Empowerment of the differently abled persons. Government will make an all-out effort to create a more inclusive society for persons with disabilities, enable them to enjoy equal opportunities and to lead an empowered life with dignity. I propose to extend the assistance to the disabled persons for purchase fittings, aids and appliances to include contemporary aids and assistive devices. It will also propose to establish a national level institute for universal inclusive design and mental health rehabilitation and also a center for disability sports. Incentives for visually challenged. The Beryl Press says in the government and the private sectors are not able to meet the demand of the textbooks for the visually impaired students. It is proposed to provide assistance of the state governments to establish 15 new press and modernize the 10 existing presses in the current financial year. The government will also print currency notes with Braille-like signs to assist the visibly challenged persons. Women's safety is a concern shared by all honorable members of the House. We need to test our different approaches that can be validated and scaled up quickly. An outlay of rupees 50 crores will be spent by the Ministry of Road Transport on a pilot scheme on the safety of women in public road transport. A sum of rupees 150 crore will be spent by the Ministry of Home on a scheme to increase the safety of women in larger cities. It is also proposed to provide a crisis management center in all districts of the NCT Delhi this year
in all government and private hospitals, the funding will be provided from the Nirbhaya Fund. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. It is a shame that while the country has emerged as a major player amongst the emerging economies, the apathy towards the girl child is still quite rampant in these many parts of the country. Therefore, I propose to launch the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana, which will be focused scheme, which will help in generating awareness and also improve the efficiency of the delivery welfare services meant for women. I propose to set aside a sum of rupees 100 crores for this. Gender mainstreaming. The government would focus on campaigns to sensitize people in this country towards the concerns of the girl, child and women. The process of sensitization must begin early. Therefore, school curriculum will have a separate chapter on gender mainstreaming. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, initiated during NDA-1 under the stewardship of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, has had a massive impact in improvement of access to rural population. It is time to reaffirm our commitment to a better and more energetic PMGSY under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. I propose to provide a sum of rupees 14,389 crores for this purpose. Manrega. The government is committed to industrial affluence and letching of pesticides and fertilizers. It is proposed to earmark rupees 3,600 crores under National Rural Drinking Water Program for providing a safe drinking water, approximately 20,000 habitations affected with arsenic, fluoride, heavy toxic elements, pesticides, fertilizers through community water purification plants in the next 3 years. To move towards health for all, two key initiatives, that is the free drug service and free diagnostic service, would be taken up on a priority. In order to achieve a universal access to each quality diagnosis and treatments, Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana have become functional. A plan to set up 4 more AIIMS institutions in Andhra Pradesh, West Bengal, Vidarbha in Maharashtra and Purvanchal is under consideration. I propose to set up rupees 500 crore for this. Please wait. Please wait for the next sentence. आगे आ रहा है. Please. Presently. Please, पूरा सुनिए. Presently. Please wait for the next sentence. Government medical colleges have been approved. It is proposed to add 12 more government medical colleges. In addition, dental facilities will also be provided in these hospitals. All other states which are making a request will be considered under this. For the first time, and let me add that in the coming years of the government, each year in the states where there is no AIIMS, we'll be adding it to make sure that there is an AIIMS created in every state in the country. For the first time, the central government will provide central assistance to strengthen the state drug regulatory and food regulatory systems by creating new drug testing laboratories and strengthening 31 existing laboratories. In keeping with the government's focus on improving affordable healthcare and to augment transfer of technology for better healthcare facilities in rural India, 15 model rural health research centers will be set up, which will take up the research on local health issues concerning rural population. Priorities of the government. There would be a residual gap in providing minimal school infrastructure facilities. Government would strive to provide toilets and drinking waters in all the girls' schools in the first place. An amount of rupees 28,635 crore is being funded by the Sarva Shiksha Abhiyan and 4,966 crores by the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. A school assessment program is being initiated at a cost of rupees 30 crores. To infuse the training tools and innovative teachers, the Pandit Madan Mohan Malviya
new teachers training program is being launched. I am setting aside a sum of rupees 500 crores for this. To take advantage of the reach of the IT, I propose to allocate a sum of rupees 100 crores for setting up a virtuous classroom as communication linked interface. I propose to set up an amount of rupees 500 crores for this. Government also proposes to ease and simplify norms and facilitate education of loans for higher education. There have been eminent need to further bridge and divide the human digital divide between the haves and the have-nots. For this, it is proposed to launch a pan-India program, Digital India. This would ensure broadband connectivity at village level, improved access to services through IT-enabled programs, greater sum of rupees 500 crores for this purpose. A program for promoting good governance would be launched. I propose to set up a sum of rupees 100 crores for this purpose. So far, around 400 permissions for setting up community radio stations have been issued. To encourage the growth of this sector, a new plan is being taken up with an allocation of rupees 100 crores. The scheme would support 600 new and existing community radio stations. The Film and Television Institute Pune, the Satyajit Ray Film and Television Institute Calcutta are proposed to be accorded the status of institutes of national importance and national centers of excellence in animation, gaming, special efforts will be urban renewal. It is time that our cities and towns undergo urban renewal and become better places to live in, while developing housing and other infrastructure, both physical and economic, which can have various local variations. 4 fundamental activities must underpin such development. There are provision for safe drinking water and sewerage management, use of recycled water for growing organic fruits and vegetables, solid waste management and digital connectivity. It will be the vision of the government that at least 500 such habitants must be provided for workers of providing good infrastructure, including public transport, waste disposal, sewage treatment and safe drinking water in urban areas. In keeping with the Honorable Prime Minister's vision of urban areas, it is proposed to enlarge 50,000 crores with extension of facility by 5 years to March 31, 2019. Urban metro projects have proved to be very useful in decongesting large cities. For 2 million plus cities, planning of the metro phase must begin now. Government will encourage development of metro rail system, including the light rail system in the PPP mode, which will be supported by the central government through the VGF. In the current financial year, I propose to set aside a scheme of rupees 100 crores for the metro projects of Lucknow and Ahmedabad. The government is committed to an endeavor to have housing and monitoring targets be in place within 6 months. Minorities, a program for the upgradation of skills and training in the ancestral arts for development of minorities called the upgrading of traditional arts and resource goods would be launched to preserve the traditional arts crafts with a rich heritage. An additional amount of rupees 100 crores for modernization of madrasa of our national GDP, and a major portion of a population is dependent on its livelihood. It has risen to the challenge of making India largely self-sufficient in providing food for a growing population. To make farming competitive and profitable, there is an urgent need to set up investment, both public and private, in agro-technology and development and creation of modernization and easing of agricultural business infrastructure. And Agricultural Research Institute Pune has been in the forefront of research in this area. However, since independence, only one of the such centers has been established. Government will establish 2 more such institutions of excellence of similar pattern in Assam and Jharkhand with an initial sum of rupees 100 crores in the current financial years. In addition, an amount of rupees 100 crores is being set aside for agri-infrastructure. It is also proposed to establish agricultural university
in Andhra Pradesh and Rajasthan, and Horticulture University in Telangana and Haryana. An initial amount of 200 crore has been allocated for this purpose. नहीं वो अच्छा नहीं तेलंगाना वालों को मिला आप बुलवाए पीछे Just, can we have a, Madam Speaker, can we have a 5-minute break? 5 minute के लिए. हाँ. 5 minutes, then I'll continue to read. Okay. We'll just take a break. Just 5 minutes break. Please. Yes. Yeah. 5 minutes. This. The House stands adjourned to meet again at 11:50. 5 minutes only. Soil deterioration has been the cause of concern and leads to suboptimal utilization of farming resources. Government will initiate a scheme to provide to every farmer a soil health card at a mission mode. I propose to set aside a sum of rupees 100 crore for this purpose and an additional 56 crores to set up 100 mobile soil testing laboratories across the country. There has been a growing concern about the imbalance in the utilization of different types of fertilizers, resulting in the deterioration of the soil. It focus on higher productivity and include a protein revolution in an area of major focus. As a large number of landless farmers are unable to provide land title as guarantee
institutional finance is denied to them and they become vulnerable to money lenders. Usurious lending. I propose to provide finance to 5 lakh joint farming groups of Bhumihin Kisan through NABARD in the current financial year. Price volatility in agriculture produces and creates certain uncertainties and hardships to the farmers. To mitigate this, I am providing a sum of rupees 500 crores for establishing a price stabilization fund. The farmers' and consumers' interests will be further served by increasing competition and integrating markets across the country. To accelerate the setting up of a national market, the central government will work closely with the state. Banks are providing strong credit support to agricultural sector. A target of 8 lakh crores has been set aside for agriculture credit during 2014-15, for which I am confident that banks will surpass. Under the interest subvention scheme for short-term crop loans, banks are extending loans to farmers at a concessional rate of 7%. The farmers will get a further incentive of 3% for timely repayment. I propose to continue the scheme for 2014-15. NABARD operates the Rural Infrastructure Development Fund out of a priority sector lending shortfall of banks, which helps in creation of infrastructure in agriculture and rural sectors across the country. I propose to raise the corpus of RIDF by an additional 5,000 crores from the target given in the interim budget of 25,000 crores in the current financial year. Increasing warehousing capacity for increasing the shelf life of agriculture produces and thereby earning capacity of the farmers is utmost in the year 2009-10. Increase in savings and their productive use leads to higher economic growth. The households are the main contributors to the savings. Therefore, to encourage domestic investments in long-term savings, I propose to increase the investment limit under Section 80C to all income taxpayers from rupees 1 lakh to rupees 1.5 lakhs. Housing continues to be an area of concern for the middle and the lower class due to high cost of financing. Therefore, to reduce the burden, I propose to increase the deduction limit on account of interest on loans in respect of self-occupied property from rupees 1.5 lakh to rupees 2 lakhs. Infrastructure and construction sectors have a significant role in the economy. Growth in these sectors is necessary to revive the economy. Generator has a multiplier effect on creation of jobs. Last year, an incentive in form of investment allowance to manufacturing companies which invest more than 100 crores in plant and machinery during the year 1st April 2013 to 31st March 2015 was announced. Considering the need to incentivize smaller entrepreneurs, I propose to provide an investment allowance at the rate of 15% to a manufacturing company which invests more than 25 crores in any year in plant and machinery. This benefit will be available for 3 years, that is investment up to 3 area of concern for the country. Therefore, instead of the annual extensions, I propose to extend the 10-year tax holiday to undertakings which begin generation, distribution and transmission of power by 31/3/2017. The stability of our policy will help investors to plan their investments better. Foreign portfolio investors who have invested more than 8 lakh crores, that is about $130 billion in India, one of their concern is uncertainty of taxation on account of characterization of their income. Moreover, the fund managers of these foreign investors remain outside India under the apprehension of their presence in India may have adverse tax consequences. With a view to put an end to this uncertainty and to encourage these fund
managers to shift to India, I propose to provide that income arising out of portfolio investors with transactions in securities will be treated as capital gains. The concessional rate of tax of 15% on dividend received by Indian companies from foreign subsidies has resulted in enhanced repatriation of funds from abroad. I propose to continue the concessional rate of 15% foreign dividends without any sunset date. In addition of the transfer pricing regulations, only 1 year data is allowed to be used for comparable analysis with some exception. I propose to amend this regulation to allow use of multiple year data. Necessary legislative amendments to give effect to the above proposals, including those relating to Authority for Advance Ruling, Income Tax Settlement Commission, will be moved in the current session of Parliament. In the case of mutual funds, other equities-oriented funds, the capital gains arising out of transfer of units held for more than a year is taxed at a concessional rate of 10%, whereas direct investments in banks and other debt instruments attract a higher rate of tax. This allows tax arbitrage opportunities. This arbitrage has hardly benefited retail investors as their percentage is very small amongst the mutual fund investors. With a view to remove this tax arbitrage, I propose to increase the rate of tax for long-term capital gains for 10% to 20% on transfer of units of such funds. I propose to increase the period of holding in respect of such units from 12 months to 36 months for this purpose. In the year 2003, a tax liability on income by way of dividend was shifted from the shareholder to the company. The shareholder was required to pay tax on gross dividends, but now the company pays tax on dividend amount net of. Supposed to provide that instead of 100%, only 30% of such payments will be disallowed. The Direct Tax Code 2010 has lapsed with the dissolution of the 15th Lok Sabha. Having considered the report of the Standing Committee and the views expressed by the stakeholders, my predecessor had placed a revised code in public domain in 2014. The government shall consider all comments received from stakeholders on the revised code. The government will also review the DTC in its present take a tax base. Our policy thrust is to adopt a non-intrusive method to achieve this object. In this direction, I propose to make a greater use of information technology techniques. The net effect of the direct tax proposals is a revenue loss of rupees 22,200 crores. Indirect taxes. I now turn to indirect taxes and shall begin with custom duties. Manufacturing sector is under a stress due to the variety of reasons. To boost the domestic manufacturing sector and also to address the issue of inverted duties, I propose to reduce the basic customs duty on fatty acid, crude palm styrene RBD and other palm styrenes, specified industrial grade crude oils from 7.5% to nil, for manufacture of soaps and oleochemicals. Crude glycerine from 12.5% to 7.5% and crude glycerine used in manufacture of soaps from 12.5% to nil. Steel grade limestone and steel grade dolomite from 5% to 2.5%. Battery waste and battery scrap from 10% to 5%. Coal tar pitch from 10% to 5%. Specified inputs for manufacture of spandex yarn from 5% to nil. In order to encourage new investment and capacity additions in chemicals and petrochemical sectors, I propose to reduce basic custom duty on reformate from 10% to 5%. I intend to take the following steps. Impose basic custom duty of 10% on specified telecommunication products that are outside the purview of the information technology agreement. Exempt all inputs, components used in the manufacture of personal computers from 4% special additional duty. Impose educational cess on imported products or utilization of solar power.
The existing duty structure incentivizes imports rather than domestic manufacturing on solar photovoltaic cells and modules. Therefore, I propose to exempt from basic custom duty specified inputs to use in the manufacture of EVA sheets and black sheets, flat copper wires and manufacture of PV ribbons. A concessional basic custom duty of 5% is also being extended to machinery equipment required for setting up of project for solar energy production. To promote wind energy, I propose custom equipment required for setting up of compressed biogas plants. I have only highlighted some of the proposals in budget 2014-15. I am sure these measures would incentivize value, generate income and create more jobs. I have also undertaken several tax rationalization measures. At present, coal attracts a custom duty at different rates. I propose to rationalize these duty structures. All non-agglomerated coal at 2.5% of basic custom duty and 2% CVD. Henceforth, anthracite coal, bituminous coal, coking coal, steam coal and other coal will attract the same duty. This will eliminate all assessment disputes and transactional costs associated with testing of various parameters of coal. Metallurgical coke is manufactured out of coking coal. The basic custom duty on metallurgical coke is being increased from nil to 2.5% in line with the duty of coking coal. Ships imported for breaking up attract basic custom duty at 5%. As against this, melting scrap of iron or steel attracts a basic custom duty of 2.5%. I propose to rationalize the duty on ship breaking scrap and melting scrap of iron and steel by reducing the basic custom duty on ship imported for breaking up from 5% to 2.5%. Semi-processed, half-cut or broken diamonds are at present exempted from basic custom duty. As against this, cut and polished diamonds and colored gemstones attract basic custom duty of 2%. To prevent misuse and avoid assessment disputes, the basic custom duty on semi-processed, half-cut, broken diamonds, cut and polished diamonds and colored gemstones is being rationalized at 2.5%. To encourage exports, pre-forms of precious or semi-precious stones are being fully exempted from basic custom duty. To encourage exports of ready-made garments, I propose to increase the base duty-free entitlement of import of trimmings, embellishments and other items from 3% to 5% of their value of their exports. Considering the need to conserve our national resources, I propose to increase the export duty on bauxite from 10% to 20%. The free baggage allowance under baggage rules, which was last revised in 2012 as a measure of retail price up to rupees 500 per pair will continue to remain exempted. I propose to withdraw the concessional excise duty, 2% without Senvet benefit and 6% with Senvet benefit on smart cards, which with a levy of uniform excise duty at 12%. Consequently, import will attract a higher CVD and will help domestic industry. To develop renewable sources of energy, I propose to exempt from excise duty EVA sheets and solar black sheets with specified inputs used in manufacture. Solar tempered glass sheets in manufacture of solar photovoltaic cells and durables. Flat copper wires for manufacture of PV ribbons for use in solar cells and modules. Machinery and equipment required for setting up of a project of solar energy production. Forged rings used in the manufacture of bearings for wind-operated generators. Machinery and equipment required for setting up of compressed biogas plants. To set at rest ongoing disputes, I propose to exempt PSF and PFI manufactured from plastic waste and scrap, including PET bottles, from excise duty with effect from 29th June 2010 to 7th May 2012. I propose to levy prospectively a nominal duty
of 5% without SENVAT to benefit 6% with SENVAT benefit on such PS. Yes, Mr. Minister. Clean energy cess is presently levied on coal, peat and lignite for the purposes of financing and promoting clean energy initiatives and funding research in area of clean energy. I propose to expand the scope of purposes of levying the said cess, including financing and promoting clean environment initiatives for funding research in the area of clean environment. To finance these additional initiatives, I propose to increase the clean energy cess from rupees 50 per ton to rupees 100 per ton. I shall now deal with service tax. In recent times, amongst indirect taxes, service tax has shown the highest rate of growth. Since my overall objective is to prepare that indirect tax regime for a smooth transition to goods and services, changes have been kept minimal at this stage. The twin object of this sector of indirect taxes are to widen the tax base and enhance compliance. My proposal in relation to service tax are in line with these objectives. To broaden the tax base in services tax, it is necessary to tax is proposed on service provided by radio taxis to place them at par with rent-a-cab service. These new levies will come into effect from the date notified after the passing of the finance bill in further tax, which are now being addressed through an amendment. Similarly, to encourage growth in the transportation of goods through coastal vessels, and tax incident is being reduced. In response to the request of the tourism sector, services provided by the Indian tour operators to foreign tourists in relation to tour wholly outside India is being taken out of the tax debt. A long-standing demand of this sector has been to allow SENVAT credit for services of rent-a-cab and tour operators. I now propose to allow credit in the same line of business. I had accepted a few requests for exemptions from social sector, since exemptions reduce distortions would be comparatively less in such sectors. At the request of Ministry of Agriculture, service tax on loading, unloading, storage, warehousing, transportation of cotton, whether gind or bale, is being exempted to bring it on par with certain other agricultural products. Services provided under the Employee State Insurance Corporation for the period from 1st July 2012 is being exempted. For the benefit of the common man, the exemptions presently available for specified micro insurance schemes are being expanded to cover all life micro insurance schemes where sums assured do not exceed more than 50,000 per life insured. Since taxes should not come in the way of safe disposal of medical and critical waste, services provided by common biomedical waste treatment facilities are being exempted. Certain changes are also proposed for bringing about a greater clarity for reducing litigation regarding the scope of exemption. These include functions ordinarily entrusted to a municipality and services in relation to education. There are few more decisions facilitating trade and resolving dispute. I shall only highlight a few. Faster clearance of import and export cargo reduces transaction costs and improves business competitiveness. To achieve this object, measures are being initiated to extend the without the trader having to approach these agencies. This would introduce interface with governmental agencies, dwell time and cost of doing business. The scheme of advance ruling in indirect tax is being expanded to cover resident private companies. This will allow companies to seek advance rulings in respect of new activities being proposed to be undertaken. The scope of the Settlement Commission is being enlarged to facilitate quick dispute proposal. To expedite these processes and dispose of appeals, amendments have been proposed to the Customs Central Excise Act, and with a view of freeing appellate authorities from hearing stay applications and take up regular appeals for final disposal.
Madam Speaker, with these words, I commend the bill to this House for a vote. Item number 2. Item number 2. Madam Speaker, I beg to lay on the table. Yes. No, nothing. Yes. Nothing. Yes. You can speak. You can speak on this. Yes. Yes. Madam Speaker, I wish to lay on the table the following statement under the Section 3(1) of the Fiscal Responsibilities and Budget Management Act 2003. Microeconomics Framework Statement, Medium Policy Fiscal Policy Statement, and Fiscal Policy Strategy Statement. Yes. Now bill to be introduced. Madam Speaker, I wish to move for leave to introduce the Finance Bill 2014. Right. వెల్కమ్ బ్యాక్. విస్తృతమైనటువంటి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేసింది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. తొలిసారిగా మొదటి బడ్జెట్ ద్వారానే 4-5 సంవత్సరాలుగా సరిపడా దిశానిర్దేశం చేస్తామంటూ బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించినటువంటి అరుణ్ జైట్లీ అదే రీతిలో తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు. దాదాపు ప్రముఖమైన కూడా ఖచ్చితంగానండి, ఖచ్చితంగా ఇది బాగా ఆశాజనకంగా ఉంది. మోడీ గారు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన అనుభవంతో కొన్ని ఇప్పుడు దేశ స్థాయిలో పెట్టారని చెప్పాలా. ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ అంతా చూస్తే మొట్టమొదట నాకు అనిపించింది ఆయన ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే బీదవాళ్ళకి ఈ అనేక రంగాలు అంటే అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ సెక్షన్స్ అనండి, సో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కానివ్వండి, మైనారిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వీళ్ళకి ఇచ్చాడు. అంటే నిరుద్యోగులకి, బీదవారికి ఇండ్లు కట్టడము, పారిశుద్ధం ఇది ఇచ్చాడు. అది నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ. సెకండ్ ప్రయారిటీ నేను అనుకోవటం గ్రామాలకు, వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చాడు. 3వ ప్రయారిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇచ్చి, 4వ ప్రయారిటీ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చినట్లు అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఈ బహుశా అందరూ అనుకున్నట్లు ఆయన ఏదో ఇండస్ట్రీ అని అన్నాడు కానీ బట్ ఇండస్ట్రీని కూడా బాగా ఆయన స్పష్టత కల్పించాడు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సెగ్రిగేట్ చేశాడు, కార్పొరేట్ని సెగ్రిగేట్ చేశాడు. ఇక్కడ ఇది చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. నా దృష్టిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి బాగా ఈ బడ్జెట్ ద్వారా నరేంద్ర మోడీ ఇప్పటివరకు ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ అనుకున్నారు. ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ కంటే ఇండియా ఫ్రెండ్లీ కరెక్ట్, మంచి మాట చెప్పారు. ఇండియా ఫ్రెండ్లీ అనేది ఈ చాలా స్పష్టంగా ఉంది. మేము రైతులుగా నాకు స్పష్టంగా 2 విషయాల్లో బాగా సంతోషకరమైనది ఏంటంటే, మొట్టమొదటిది అనేక రకమైన కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేయకుండా చాలా ముఖ్యంగా నాకు కనపడింది అంటే సంస్కరణలకు దోహదం మొదలుపెట్టాడు. అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ అనేటి ఇందులో ఒక 5-6 అంశాల మీద ఖచ్చితంగా ఆయన ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చారు. ఈరోజు ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొన్ని
నుంచి చాలా ఒక ఫోకస్ చేసిండు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి లాలెస్నెస్, తర్వాత అక్కడ పండించినటువంటి అనేక ఉత్పత్తులు తీసుకురాకపోవటం, ఇవన్నీ తర్వాత రైతులు డైరెక్ట్గా మార్కెట్లో అమ్ముకోవచ్చు. ఇంకోటి రైతులు కమిటీలుగా ఏర్పడి ఈ గ్రూప్స్గా ఏర్పడి ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్స్గా ఏర్పడి వాళ్ళనే అమ్ముకోవచ్చు అనేది ఒక స్పష్టంగా మాకు రైతులకు సంబంధించి దాదాపు 15-20 అంశాల మీద స్పష్టత ఉంది. స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఇచ్చిండాడు. ఇవి కాకుండా రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి కూడా చాలా చెప్పిండాడు ఆయన. ముఖ్యంగా పరిశోధన విషయంలో బాగా చెప్పిండాడు. ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేయొచ్చు, బహుశా తప్పకుండా చేస్తాడని మేము ఆశిస్తున్నాం. వెరికుమెంట్గా ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాడు. ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ ప్లస్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ తెమ్మని చెప్పాడు, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ కోసం చెప్పాడు. ప్లస్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎగ్జిట్ పాలసీ కూడా ఇచ్చాడు. ప్లస్ దానికి మీకు 25 crores లిమిట్, 100 crores కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఉంటే అర్లియర్ మీడియా ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ 15 కోట్లే ఉండే, దాన్ని 25 crores కిందికి ఆల్రెడీ అది కూడా చెప్పాడు. కాబట్టి దీని ప్రకారం చూస్తే మన బ్యాంకర్స్ ప్లస్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ చెప్పాడు. డిస్కషన్ చేసి ఎగ్జిట్ పాలసీ కానీ అమెండ్మెంట్స్ కానీ మళ్ళీ కూర్చొని వితిన్ 2 months టైం ఫ్రేమ్ ఆర్బీఐ ఎన్పిఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ 10 ఏళ్ల నుంచి గత ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసినాయి, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాడు. వితిన్ 2 months టైం ఫ్రేమ్లో దాని గైడ్ లైన్స్లో ఫిక్స్ చేస్తామని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్కు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఎలా ఉందో సేమ్ సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కూడా అలానే ఇచ్చాడు. ఓవరాల్ కూడా స్మాల్ స్కేల్, మీడియం స్కేల్ వాటితో పోల్చి చూస్తే భారీ పరిశ్రమలకి కానీ లేదంటే ఎక్కువగా కార్పొరేట్ లో ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది మోడీ బడ్జెట్ పైన. ఆ రంగానికి ఎంతవరకు సార్ ఆయన ఏం చేశారంటే కార్పొరేట్ సెక్టర్లో సపరేట్ చేశాడు. సపరేట్ చేసే రీఫార్మ్స్ అది అక్కడ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ తెస్తున్నాడు కార్పొరేట్ సెక్టర్లో. ముందు మన యూపీఏ గవర్నమెంట్ లాగా ఎవరినంటే తెచ్చేసేసి పెట్టడం కాకుండా ప్రాజెక్ట్ వైజ్ రైల్వే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అలా తెచ్చి అలా చేస్తే ఏంటంటే ఇటు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్కు సపోర్టింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ సప్లై, సబ్ అసెంబ్లీ పార్ట్స్ సప్లై చేయడానికి 2 అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పి ఆయన ఆ మోటోలో వెళ్తున్నాడు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో దాంట్లో వెళ్తున్నాడు. కాబట్టి ఇది చాలా బాగుందండి. కార్పొరేట్ సెక్టర్కి ఏం లాస్ ఏం లేదు, బట్ అన్ని ఐటమ్స్ నీకు ఎఫ్డిఐ ఎక్స్పెన్సివ్ కొద్దిగా ప్రైస్ రైజ్ చేశారని కనబడుతుంది. బట్ పవర్ సెక్టర్ ప్రత్యేకంగా చూస్తే అలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ మనకి అవసరం ఉంది. ఈ కాలంకి మనకి కావాల్సిన ఇనిషియేటివ్స్ ఇది, అండ్ బీజేపీ కరెక్ట్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంది. రైట్. ఇక నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీస్ విషయంలో సౌరశక్తికి సంబంధించినటువంటి పరికరాల విషయంలో కానీ వాటి అభివృద్ధి వ్యాప్తి విషయంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఈ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీస్ రిలేటెడ్ అండి ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళు సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మనకి ఎంతవరకు వాళ్ళు అమలు చేశారనేది చాలా మందికి తెలుసు. చాలా మటుకి మనకి అనుకున్నట్టు అమలు కాలేదు. బట్ ఈ గవర్నమెంట్ పై చాలా ఆశ ఉంది. గుజరాత్ లో సోలార్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఇటువంటి సంప్రదాయేతర ఇంధన వనరులపైన ఆసక్తి కానీ లేదంటే ఈ రంగం మరింతగా వ్యాప్తి అవడానికి కానీ అవకాశం వస్తుంది, ఊతమిస్తుంది అని చెప్పి అనుకోవచ్చా? డెఫినెట్గా అండి, డెఫినెట్గా. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బిగినింగ్ అండి. ఈ గవర్నమెంట్ లో చాలా మందికి హోప్స్ ఉన్నాయి. మాలాంటి వాళ్ళు సోలార్ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళు, పవర్ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ గవర్నమెంట్ చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బిగినింగ్ అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సబ్సిడీస్ అనేది కాదు, ట్యాక్స్ రిబేట్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. దెన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్, పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి. అది పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇంత ముందు గవర్నమెంట్ మనకి సరిగా కాలేదు. సో పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ పర్చేస్ ఆబ్లిగేషన్స్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్. సో అలా చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బిగినింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ గుడ్ ఫర్ పవర్ సెక్టర్. ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్పాలండి. ఈరోజు ఆయన 1,00,000 మోటార్లకి మాకు రైతులకి ఎనర్జైజ్ చేస్తానన్నాడు సోలార్ ద్వారా. ఇది చాలా చాలా ఒక కొత్త రోడ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు రాష్ట్రంలో, మన రాష్ట్రమే కాకుండా దేశం మొత్తం మీద ఎక్కువ శాతం పంట పండేది గ్రౌండ్ వాటర్ మీద. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. మాకేమో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా 5-6 గంటల కన్నా కరెంటు దొరకటం వల్ల ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు అయిపోతుంది రైతుకి. అందులో డీజిల్ కొన్ని చోట్ల అయితే నార్త్ ఇండియాలో డీజిల్ విపరీతంగా వాడతారు, కొన్ని వేల రూపాయలు వేస్ట్ అవుతుంది, అది దుబారా, అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ 1,00,000 మోటార్లే కన్నా నెక్స్ట్ సక్సెస్ వరకు కూడా లిఫ్ట్ చేసే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. రాబోయే 2-3 సంవత్సరాల్లో చాలా బాగా వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఈ 1,00,000 మోటార్లు స్కీమ్ మాత్రం చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. మరి ఒకటి ఏంటంటే మేము రైతులుగా ముందుకొచ్చి దీన్ని అమలు పరచాలా. ఐ థింక్ ఇట్స్ రియలీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్స్ ఈ బడ్జెట్. రైట్. ఈ స్కీమ్ అప్లై చేయడానికి నిజంగా మన దేశంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎంతవరకు వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయనుకోవచ్చు ఇంద్రసేన రెడ్డి గారు? అంటే 1,00,000 మోటార్లకి ఉచితంగా లేదా ప్రభుత్వ పథకం ద్వారా సోలార్ ఎనర్జీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి? 100% అమలు చేస్తారండి. దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ బికాజ్ వాళ్ళకి చాయిస్ లేదు ఇక్కడ.
ఎందుకంటే ఒకటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు రైతుల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో. ఇండియాలో ఈ పంప్ సెట్స్, రిలవెంట్ పంప్ సెట్స్ కి మళ్ళీ రిలవెంట్ సోలార్ సిస్టమ్ అవసరం పడుతుంది. ఇలాంటి ఈ మనకి ఈ బడ్జెట్ లో ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగా అనుకున్నట్టు అమలు చేయగలిగితే దెన్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్ గిఫ్ట్ టు ద నేషన్. అండ్ ఎవ్వరు కూడా ఈ అందరు రైతులు కూడా ఈ జైజేలు కొట్టే అవసరం లేదండి పాలిటీషియన్స్ కి. దే కెన్ లివ్ ఆన్ దర్ ఓన్. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఇంద్రసేన రెడ్డి గారు, మీ అభిప్రాయం తెలియజేసింది. సతీష్ కంతెట్టి గారు మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్, ఆయన ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. సతీష్ గారు నమస్కారం. నమస్కారం అండి. ఈ బడ్జెట్ పైన మీ ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఏంటి సతీష్ గారు? అంటే బడ్జెట్ లో లో కాస్ట్ హౌసింగ్ అండ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టినట్టు క్లియర్ గా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిన పాలసీస్ లో కనపడుతుందండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అది కాకుండా యాజ్ ట్యాక్స్ పేయర్ కూడా 2 లక్షల నుంచి 2,50,000 వరకు లిమిట్ పెంచడం అండ్ ఐటీసీ డిడక్షన్ కూడా 1,00,000 నుంచి 1,50,000 చేయడం వల్ల ట్యాక్స్ పేయర్ సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ కూడా ఊరట ఈ ద్రవ్యోల్బణం నుంచి ఊరట కలిగించేటట్టు ఏం చేసినట్టున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సమయంలో 30-45 రోజుల్లో ఈ బడ్జెట్ రీజనబుల్లీ పాజిటివ్ అని బట్ కొద్దిగానే ఉంటుంది, ఆర్ హెడ్ రూమ్ కొద్దిగానే ఉంటుంది కాబట్టి. సో కాకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని కుదిరినంత వరకు అడ్రస్ చేయడానికి మొదలు పెట్టారని చెప్పవచ్చు. సో అది నెక్స్ట్ బడ్జెట్ లో కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో కూడా గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకుంటే కనుక రికవరీ, ఎకానమీలో రికవరీ పెరిగే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కూడా 4.5% పెట్టారు కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణం కొద్దిగా తగ్గితే కనుక ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు తగ్గటానికి కూడా రూమ్ ఇచ్చినట్టు మనం దీంట్లో చూస్తున్నాము. సో టు అన్ ఎక్స్టెంట్ మనకి నెక్స్ట్ 1-2 years లో గ్రోత్ మళ్ళీ రివైవ్ అవడానికి, వృద్ధి రేటు మళ్ళీ ఏమీ లేవు, కొద్దిగా పాజిటివ్ గానే ఉంది బడ్జెట్ అని కూడా మార్కెట్ విశ్లేషించడంతో మార్కెట్ లో మళ్ళీ వృద్ధి పదంలో పయనిస్తూ మనం చూస్తున్నామండి. రైట్. సతీష్ గారు, ఒక విషయం, ఇది ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ అంటారా, ఇండియా ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ అంటారా? అంటే ఇప్పుడు శాలరీ వాళ్ళకి కూడా బెనిఫిట్ వచ్చేటట్టు, అందరికీ కొద్దిగా అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీకి బెనిఫిట్ వచ్చేటట్టు, లోవర్ సెక్షన్ లో 2022కి ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే కనుక లో కాస్ట్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఇంకా తక్కువ వడ్డీతో వచ్చేటట్టు కూడా పథకాలు దీంట్లో ఉన్నాయి. సో అందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు ఇవ్వడానికి ట్రై చేసినట్టు మనం అభివర్ణించవచ్చు. రైట్. థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు, మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు. చెంగల్రెడ్డి గారు, ఓవరాల్గా బడ్జెట్లో అంటే ఎక్కువ శాతం చూస్తే ఇప్పటి వరకు నరేంద్ర మోడీ అంతా అర్బనైజేషన్ లేదంటే గుజరాత్ తరహా పట్టణీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు అని చెప్పాను. బడ్జెట్లో పట్టణాల అభివృద్ధి, స్మార్ట్ సిటీలు, 100 సిటీల కోసం కొంత ప్రత్యేకంగా 760 కోట్లు పెడుతున్నాం అవన్నీ చెప్తానే, కానీ రూరల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా చాలా స్పష్టంగా అడ్రస్ చేసేటటువంటి సంకేతాలు ఇచ్చారు ఆయన. చాలా 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 స్పష్టంగా ఉంది. ఇక్కడ మీరు మనము క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనపడేది ఏంటంటే, అంటే అతను బాగా బ్యాలెన్స్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ పట్టణాలు, ఈ 100 పట్టణాలు అనేది అది జరుగుతుంది. ఆ పట్టణాల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలా, ఈ పల్లెటూరు నుండి పోయిన వాళ్ళు అక్కడ గుడిసెల్లో ఉండాలా, లేకపోతే పేవ్మెంట్ల మీద ఉండే బదులు వాళ్ళు కూడా అక్కడ కంఫర్టబుల్గా జీవితంలో కావాలనేది అక్కడ, అదర్ సైడ్. బట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు చూస్తే మోడీ గారు ఖచ్చితంగా ఇది నా దృష్టిలో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ దాదాపు 3 లక్షల కోట్లు ఈరోజు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టము, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, తర్వాత ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎంజీ నరేగాలో 3-4 లక్షల కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చు పెడుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన అంశం ఏంటంటే ఇందులో 30-40% వేస్ట్ అవుతుందని. సో ఫస్ట్ రిఫార్మ్ అనేది ఆయన ఇక్కడ మొదలు పెడుతున్నాడు. ఈ రిఫార్మ్స్ అంటే ఈ 3-4 లక్షల కోట్లు ఏ విధంగా సేవ్ చేసి ప్రాక్టికల్గా నిజంగా ఉపయోగపడేట్టుగా చేయటం అనేది ఫస్ట్ రిఫార్మ్. చాలా మంచి రిఫార్మ్ ఇది. చాలా కాలం ఇది అందరూ వింటున్నాం, తెలుసు మనకు దుబారా జరుగుతుంది, ఇలా వేస్ట్ అవుతుంది, తింటున్నారని. కానీ ఈరోజు ఆయన క్లియర్ కట్గా ఏం చెప్పాడంటే నేను రిఫార్మ్ చేస్తానని ఒకటి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు. రెండోది ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ ఈ పారిశ్రామిక రంగాన్ని గురించి, సరే కొంచెము పారిశ్రామిక రంగం ఎందుకు బహుశా కొంత నిరాశకు గురైంటారని నేను అనుకోవటం ఏంటంటే, గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు చాలా
వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్లో ఆర్సెనిక్తో చచ్చిపోయేవాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉంటారు. మనకిక్కడ తెలంగాణలో నల్గొండలో ఈ నీళ్లు సరిగా లేక, తాగుడు నీళ్లు సరిగా లేక కొన్ని వేల మంది కాళ్ళు కుంటిపడి ఉండే ఉంటారు. దిస్ నెంబర్ 1 క్లియర్ ప్రయారిటీ ఏరియా అని ఆయన ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ సీ ఇది మన గ్రామ ఇండ్లు కట్టడము, ఆరోగ్యాలకు సంబంధించి చాలా స్పష్టత ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామాలలో ఈ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఎలా రూరల్ ఏరియాస్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయటం అనేది కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఇచ్చి ఉండాడు. అదేవిధంగా ఈ మెడికల్ సంబంధించి కొన్ని ఇచ్చుండారు. తర్వాత అదే సేఫ్ నీట్ అనేది చాలా మంచి ఎక్సలెంట్ ఐడియా. తర్వాత ఇండ్లకు సంబంధించి 8,000 కోట్లు. ఎందుకంటే ఈ ఇండ్లు అనేది కనీసం రోటీ కప్పడం మకాన్ మాదిరి ఇస్తున్నారు. తిండి విషయంలో ఆయన కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్పాడు. సరే, ఇకపోతే జనరల్ పాలసీలు ఐడెంటిఫై చెప్పాడు. బ్లాక్ మనీ, ఎస్ ఇట్స్ అ సీరియస్ ప్రాబ్లం, కానీ ఓవర్ నైట్ సొల్యూషన్ వస్తాననేది అది వీలు కాదు. ఇంతకుముందు మిత్రులు చెప్పినట్లు గత 4-5 సంవత్సరాల్లో దేశంలో అన్ని రంగాలు మేము దెబ్బతినేసి ఉంటాం. వ్యవసాయ రంగమే కాదు, మీరు మన మిత్రులు కూడా చాలా నిరాశలో ఉన్నారు. ఐటీ సెక్టర్ వాళ్ళు, ప్రతి రంగం కూడా దెబ్బతినేసింది. టూరిజం సెక్టర్ దెబ్బతింది. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి బహుశా కొన్ని రంగాల్లో ఉండొచ్చు. కానీ బట్ యాజ్ ఏ ఫార్మర్స్ యాక్టివిస్ట్గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆయన క్లియర్ కట్ ఉంది. ఒకటి సోషల్ సెక్టర్, సెకండ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ది బేస్ అనేది ఖచ్చితంగా నా దృష్టిలో మాకు అనిపించింది. ఎలా అంటే కిసాన్ టీవీ ఛానల్ అంటున్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్తాను. ఈరోజు నార్త్ ఈస్ట్లో ఎటువంటి ఆర్గానిక్ వస్తువులు దొరుకుతున్నాయనేది బొంబాయిలో, కలకత్తాలో, ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు. అది ఒక కిసాన్ ద్వారా మొత్తం తప్పకుండా ఏర్పడుతుందండి. అంటే మీరు ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ 3-4 ఏళ్లకి, రాబోయే 5 ఏళ్లకి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చేటువంటి పత్రం లాగా, దీన్ని విజన్ డాక్యుమెంట్ లాగా భావించడానికైనా ఆస్కారం ఉందా కనీసం? ఎందుకంటే దేశానికి సంబంధించినటువంటి కోర్ ఇష్యూస్ చాలా వాటిని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు అరుణ్ జైట్లీ. దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు? కరెక్ట్ అండి. మీరు లాస్ట్ 3-4 ఏళ్ళు మనకు వచ్చిన ఇబ్బందులు చూస్తే, ఆ ఇబ్బందులని ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ కానివ్వండి, రెట్రోస్పెక్టివ్ ట్యాక్సేషన్గా కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక 8 లక్షల కోట్లు మన పవర్ రోడ్స్లో ఇరుక్కున్న డబ్బులు, వాటికి గవర్నమెంట్ పరంగా ఏ విధంగా ఏ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేస్తున్నట్టుగా కనబడలేదండి. బట్ మీరు ఇంక్రిమెంటల్గా చూస్తే చిన్నవి చాలా ఫార్ రీచింగ్ ఇంపాక్ట్ ఉండేవి చాలా అనౌన్స్ చేశారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా తోటి చెప్పినట్టుగాను 50,000 కోట్లు శానిటేషన్కి పక్కన పెట్టారు. 5,000 కోట్ల నుంచి 50,000 కోట్లు అర్బన్ శానిటేషన్ పక్కన పెట్టడం హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ అండి. పిఎండిఓ పరంగా దాంట్లో త్రూ మున్సిపల్ బాడీస్కి ఇచ్చేట్టుగా 50,000 కోట్లు పక్కన పెట్టారు, విచ్ ఇస్ హ్యూజ్. అది శానిటేషన్ రంగానికి, వాటర్ సప్లై, వాటర్ ఎస్టీపీ రంగానికి చాలా ఉపయోగపడుద్దండి. లాస్ట్ బడ్జెట్లో చూస్తే 5,000 కోట్లు ఉంది. దట్స్ అ సిగ్నిఫికెంట్. అలానే 10,000 కోట్లు వెంచర్ క్యాపిటల్కి ఇచ్చారండి. గవర్నమెంట్ 10,000 కోట్లు ఈక్విటీ పరంగా పెడితే, సో ఆ విధంగా చాలా ఎక్కువ అర్బన్ శానిటేషన్ అండ్ గార్బేజ్, సాలిడ్ వేస్ట్ శానిటేషన్ తో పాటు హౌసింగ్ పైన కూడా ఇన్ఫ్రా రంగంలో ఎటువంటి చేంజెస్? ఇన్ఫ్రాకి మీరు 2.5 లక్షలు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కి ఇన్ఫ్రా లెండింగ్ కి పెట్టారండి. దట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాజిటివ్ స్టెప్ అండి. డైరెక్షనల్లీ ఇట్ గివ్స్ కంఫర్ట్, చాలా ఇండస్ట్రీకి చాలా ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఇస్తుందండి. పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ త్రూ 2.5 లక్షల కోట్లు మార్కెట్లోకి వస్తే అది డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీకి హెల్ప్ అవుతుందండి. అట్లానే పాస్ త్రూ ట్యాక్సేషన్ ఫర్ రీట్స్కి కానీ, ఇన్ఫ్రా లెండింగ్ కానీ ఇచ్చారండి. దట్ ఆల్సో విల్ సిగ్నిఫికెంట్గా హెల్ప్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీకి అని తప్పకుండా అనుకుంటున్నాం అండి. రైట్. ఢిల్లీ నుంచి మనతో లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు పుల్లారావు గారు. బడ్జెట్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మొత్తం ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగం విన్న తర్వాత ఇండస్ట్రీ వర్గాలు కొంత నీరసపడినట్టుగా అనిపిస్తుంది. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మనకి ఇంకొక 2 రోజుల్లో అసలు ఇంపాక్ట్ ఏమిటో ఒక్కో సెక్టర్ మీద మనకు తెలుస్తుంది. ఇమీడియట్ స్టెప్స్ ఏమిటంటే ఆయన ఏదో అనుకున్న కన్సెషన్స్ ఇచ్చారు, కానీ దేని మీద గట్టిగా ఫోకస్ చేయాలో అంత ఫోకస్ లేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు. మీరు తీసుకోండి ఒక ఉదాహరణ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సరే స్మార్ట్ సిటీస్కి ఒక ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రభుత్వానికి. ఒక 100 పట్టణాలు తయారు చేయాలి దేశంలో స్మార్ట్ సిటీస్ అని పెట్టుకున్నాక ఒక 7,000 కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు. అంటే అది పూర్తిగా పని అయ్యేది కాదు. అలాగే చిన్న శాంక్షన్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఏఎమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఇస్తా అన్నాడు, 5 హాస్పిటల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కోట్లు అన్నారు. అవి కొంచెం తప్పకుండా మధ్య తరగతి వాళ్ళకే ఇది యూపీఏ గవర్నమెంట్ కంటే అనుకూలంగా ఉన్నది. కానీ ఇలాంటి చిన్న కన్సెషన్స్ ఇవ్వటం, 50,000 ఎగ్జామ్షన్ పెంచాం, పీపీఎఫ్ అలా చేసాం, అవన్నీ
మీకు ధర పెరుగుదల ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతే మధ్య తరగతి వాళ్ళకి లాభం జరిగినట్టు లెక్క. దాకా పెంచేస్తారని 6 లక్షల దాకా పెంచేస్తారని ఇటువంటి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండడం వల్లనే 50,000 కూడా చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గతంలో 20,000 మాత్రమే పెంచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు 50,000 పెంచినా తక్కువ అనిపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకని పుల్లారావు గారు? తప్పకుండా నా మట్టికి నేనే డిసప్పాయింట్ అయిపోయాను. గత 5 సంవత్సరాల్లో యూపీఏ గవర్నమెంట్ మధ్య తరగతి వాళ్ళకి, శాలరీ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కి, చిన్న తరగతి ఎంప్లాయీస్ కి న్యాయం జరగలేదని వాళ్ళ మీద దేశంలో కోపం వచ్చాక వాళ్ళ మీద అటెన్షన్ ఇస్తారు అని మనం పూర్తిగా అనుకున్నాను. కానీ ఈ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు కనపడే వీక్నెస్ ఏమిటంటే, మీరు 2 సంవత్సరాలు కష్టపడండి, తర్వాత మంచి రోజులు వస్తాయి అంటున్నారు. 2 సంవత్సరాలు ఆగటానికి ఎవరికి టైం లేదు, ఓపిక లేదు. అది ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, దాంతో గ్రామానికి ఏ లాభం అవుతున్నది, మండలికి ఏ లాభం అవుతున్నది ఎవరికి తెలుసా లేదు. ఇప్పుడు దానికి మోర్ ఫోకస్ చేసి అగ్రికల్చర్లో, ఫార్మింగ్లోనో లోకల్ అసెట్స్ క్రియేషన్ చేసేందుకు అలాట్మెంట్ చేస్తారంటున్నారు. అగైన్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్టెప్, ప్రొడక్టివ్ స్టెప్. రాదర్ దెన్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్స్ గోనా బి అ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అట్నే వారు ఇప్పుడు మన వాటర్ షేర్ డెవలప్మెంట్కు అగైన్ మన ఇలా చూస్తున్నాం. మనం ఎల్నినో చేయబట్టికి వర్షమే లేదు, గ్రామాలలో ఇప్పుడు కుంటలు, చెరువులు ఎండిపోతున్నాయి. దాని కొరకు అగైన్ ఇప్పుడు 2,400 కోట్లు అలాట్ చేస్తారంటున్నారు వాటర్ షెడ్స్ కొరకు. అగైన్ అ వెరీ గుడ్ స్టెప్ దేర్. స్పెసిఫిక్గా ఫార్మింగ్ కొరకు ఎన్నో ఏరియాస్ ఇచ్చినారు వారు. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ కొరకు స్టార్టింగ్ 100 కోట్లు అన్నారు. దాంతోనే హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ 2-3-4 yearsలో మన ఎకనామీ ఇంప్రూవ్ అయితే దే మే అలాట్ మోర్ మనీ ఫర్ దిస్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కొరకు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ యాజ్ వాజ్ ప్రామిస్డ్ టు, తెలంగాణకు హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ యాజ్ వాజ్ ప్రామిస్డ్, దే కన్ఫర్మ్ దిస్. సో గుడ్ న్యూస్ ఇస్ మన వాట్ ఎవర్ ద రిఆర్గనైజేషన్ టైం అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారో దే గోనా స్టిక్ టు దట్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ కరెక్ట్గా బోత్ స్టేట్స్కు వాట్ ఎవర్ దిస్ ప్రామిస్ దే విల్ గెట్ ఇట్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి, తెలంగాణకి ఒక వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అక్కడ, ఇక్కడ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఇస్తామన్నారే తప్పితే చూసినట్టయితే ఓపెనింగ్ లో మార్కెట్ బాగా పడటం చూసాం. మోర్ దాన్ 1% పడింది. ఆ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి భారీగా రికవరీ వచ్చింది. అంటే నిఫ్టీ కనుక చూసినట్టయితే 7,480 ప్రాంతానికి వచ్చి, అంటే దాదాపు 100 పాయింట్లు పడిన తర్వాత ఇప్పుడు 7,700 ప్రాంతంలో ఉంది. అంటే మోర్ దాన్ 200.3% పైన రికవరీ అయింది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చంటే, ఓపెనింగ్ లో ఎప్పుడైతే ఈ రెట్రాస్పెక్టివ్ ట్యాక్స్ అమెండ్మెంట్స్ మీద పెద్దగా పాజిటివ్ గా మార్కెట్ చెప్పలేదు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, దానికి నెగిటివ్ గా స్పందించింది మార్కెట్. దానివల్ల కొంచెం మార్కెట్ నెగిటివ్ గా తీసుకుని పడటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఓవరాల్ ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ వస్తూ చాలా ఎంకరేజింగ్ గా అనిపించిందో మార్కెట్ రికవర్ అయింది. అండ్ ఓవరాల్ కూడా మనం బుల్ మార్కెట్ లో ఉన్నాము. రైల్వే బడ్జెట్ రోజు తర్వాత నిన్న రిపీల్ చేయడం కానీ అది చేయకుండా దానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ అనేది వేశారు. అంటే ఈ ట్యాక్సెస్ అన్ని, ఈ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రివ్యూ చేయడానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ వేశారు. మొత్తం మీద ఏంటంటే ఒక రెట్రాస్పెక్టివ్ గా ట్యాక్సెస్ అమెండ్ చేయటం అనేది ఒక ఇట్స్ ప్రిజర్వేటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. అంటే దాన్ని మొత్తానికి తీసేయకుండా దాన్ని చాలా జుడిషియస్ గా వాడుతా ఉన్నట్టుగా చెప్పారు. అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ కేసెస్ కి మాత్రం ఒక కమిటీ వేయటం, దాన్ని ఒక సానుకూలంగా పరిష్కరించడానికి వీలుగా ఒక వాతావరణం కల్పించేట్టుగా అనిపిస్తుంది. రైట్. ఇంకో విషయం అండి, వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం సరైనదని అంటారా మీరు? చాలా అంచనాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఆ స్థాయిలో నిర్ణయం జరగలేదు అనే అభిప్రాయం కూడా ఉంది ప్రజల్లో. మీరేమంటారు? అంటే ఒకటేసారి మొత్తంగా మనకు ఇప్పుడు 5 లక్షలు కూడా కొంతమంది అనుకున్నారు, 3 లక్షలు అనుకున్నారు. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఎగ్జామ్స్ లిమిట్ పెంచడం ఒకటి, తర్వాత సేవింగ్స్ కి ఏటీసీ లిమిట్ ఒకటి పెంచడం 1 to 1.5 lakhs, అదేవిధంగా పీపీఎఫ్ లో సేవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి 1 నుంచి 1.5 lakhs చేయటం, తర్వాత ఈ హౌసింగ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ పెంచడం, ఇవన్నీ కూడా అన్ని కూడా సామాన్య శాలరీడ్ క్లాస్ అనండి నార్మల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కి బెనిఫిట్ ఇచ్చేటువంటి అంశాలే. అండ్ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు మళ్ళా 7 months ఇంకొక బడ్జెట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. అండ్ ఓన్లీ నార్మల్ గా ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీట్ చేయడం అనేది కష్టం అండి. అంటే ఈ గవర్నమెంట్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మొదటి నుంచి కూడా ఉన్నాయి. అంటే మీరన్నట్టుగా ఇప్పుడు మంత్రదండం ఎవరి దగ్గర ఉండదు. ఎనీ చేంజ్ రావటం అయినా సరే పాజిటివ్నెస్ స్లోగా వస్తేనే స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. అందుకని చూసి ఒకటేసారి రావాలనుకోవటం కూడా
భాగం కాదు. కానీ ఢిల్లీ నుంచి పుల్లారావు గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, 2 ఏళ్లు ఆగితే కఠిన నిర్ణయాలు అనుభవించిన తర్వాత ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయాలు తీపి కబుర్లు ఉంటాయి, అప్పటి వరకు ప్రజలు భరించే అవకాశం లేదు అంటున్నారు. అంటే అప్పటి వరకు మరి నరేంద్ర మోడీ గారు గవర్నమెంట్ కొనసాగాలి అంటే కొన్ని తీపి కబుర్లు అలానే కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు ఉండాలి. తీపి కబుర్లు తక్కువ, కఠిన నిర్ణయాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనేటువంటి అభిప్రాయం వస్తుంది. అది నేను ఒక రకంగా నిజమేనండి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీకు ఈ రోజుకి కావాల్సిన ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఓవరాల్ గా ఫ్యూచర్ బాగా ఉండేట్టు చూడాలా అన్నది జనరల్ గా ఏంటంటే ప్రజలు సబ్సిడీస్ కోసం మనం దేశంలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలిగితే దానికి ఇండస్ట్రీ, దాని వచ్చిన బెనిఫిట్స్ బాగా కనపడతాయి. రెండోది విదేశీ పెట్టుబడులు, టాక్సేషన్ గురించి ఆయన అన్నారు. ఈ లార్జ్ స్కేల్ ఇన్వెస్టర్స్కి రేపు ఏదన్నా మార్పులు వస్తున్నాయి, వాళ్ళకు ఒక అభయం ఇచ్చాడు, మీరు ప్లీజ్ డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ 4-5 yearsలో ఏం కాదు అని. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్కు రైల్వే ఈయన 1000 కోట్లు ఇచ్చిండాడు. నార్మల్గా రైల్వే బడ్జెట్ అంటే ఈయన ఒక జనరల్ బడ్జెట్ ఇస్తూ నార్త్ ఈస్ట్ వెనుకబడింది కాబట్టి వాళ్లకు అభివృద్ధి కోసమని అదొకటి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు పెట్టుబడుల గురించి ఎరువులు కావచ్చు, కెమికల్స్ కావచ్చు పెట్టేదానికి చాలా బాగా కొన్ని, అంటే వారు అన్నట్లు మిత్రులు అన్నట్టు ఒక ఫౌండేషన్ వేశాడు అని అనుకోవాలి, అంతేగాని. రైట్, ఒకసారి పుల్లారావు గారితో మాట్లాడదాం. పుల్లారావు గారు, ఒక రకంగా మీరు ఆర్థికవేత్తగానే కాదు, సామాజిక రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా నరేంద్ర మోడీ బడ్జెట్ ను చూస్తే దేశం మొత్తాన్ని ఒక యూనిఫైడ్ గ్రాఫ్ కింద మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ గురించి ఇంత ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించిన బడ్జెట్ బహుశా ఇదే కావచ్చు. అలానే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇష్యూని కానీ, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో ఉన్నటువంటి సమాచార లోప సమస్యను పరిష్కరించడానికి కూడా నేను 150 కోట్లు ఖర్చు పెడతానని చెప్పి అరుణ్ జైట్లీ స్పష్టంగా ప్రకటించారు. అంటే దేశం మొత్తాన్ని ఒక యూనిఫైడ్ గ్రాఫ్ గా తయారు చేసే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టాడని అనుకోవచ్చా? చాలా పాటించారని అందరూ ఆనందపడుతున్నారు. అలాగే చిన్న విషయం చూడండి, మణిపూర్ లో స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ అనేది స్థాపిస్తా ఉన్నాక అక్కడ చాలా ఆనందం కలిగింది. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ చాలా ఎంఫసిస్ ఉన్నది ఆ ఏరియాలో. సో మీరున్న పాయింట్ ప్రకారంగా ఈ బడ్జెట్ కొంచెం అన్ని ఏరియాస్ని టచ్ చేస్తుంది. ఒక కంట్రీకి ఒక నేషన్ అనే సింబల్ తీసుకురావటానికి మాత్రం తప్పకుండా ఆ విషయంలో మనం ఒప్పుకోవాల్సిన పని మాత్రం ఉండాలి. రైట్, పుల్లారావు గారు, ఇంకొక విషయం, ప్రస్తుతం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల పరంగా చూస్తే ఇన్ఫ్రా రంగానికి వచ్చేటువంటి మేలు ఎలా ఉంది? ఇన్ఫ్రా రంగం అంటే హౌసింగ్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు తప్పితే మిగతా పెద్దగా ఏ అంశాన్ని కూడా టచ్ చేసినట్టుగా కనిపించట్లేదు. ఇన్ఫ్రా రంగంలో జరగబోయేటువంటి, ఎందుకంటే మౌలిక వసతులు, మౌలిక సేవల రంగానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తామని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గతంలో కూడా ఈ బడ్జెట్ అది ఎంతవరకు పాటిస్తారు, అది ఎంతవరకు తీసుకెళ్తారు, ఈ బ్యాంక్స్ ఎంతవరకు ఆనర్ చేస్తాయి, అది వేరే విషయం. రైట్, బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా కొన్ని సంస్కరణల గురించి ప్రస్తావించారు. డిమాట్ అకౌంట్ ఒక్కటే ఉండాలని, ఇంటికి 2 అకౌంట్లే ఉండాలని, అలానే పీపీపీల ద్వారా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో కొంతవరకు రేషియోస్ తగ్గించుకుంటాము, పెట్టుబడులు తగ్గించుకుంటాం అనే ధోరణిలో మాట్లాడడం జరిగింది. వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎఫ్డీఐలకి డైరెక్ట్ గా బాటలు పరుస్తారు అనుకోవాలా? ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో కూడా 49% ఇంక్రీజ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వీటన్నిటిని చూసినప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో కానీ, ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో కానీ ఎటువంటి మౌలిక మార్పులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది? అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కొంచెం వీక్నెస్ చాలా ఉన్నది. నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మీద ఎంతో మన మొత్తం ఈవేళ బ్యాంకింగ్ అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్ని మూలంగా వెళ్ళినాయి. ఈవేళ వరకు ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ రూరల్ ఏరియాస్లో అంత పెనట్రేషన్ లేదు కాబట్టి అందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండేటట్టుగా చేస్తాం అనే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాక పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఆరోగ్యంగా లేకపోతే ఇవన్నీ ముందుకు వెళ్ళవు. తర్వాత పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏదైనా కొలాప్స్ అయినా చాలా సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి కాబట్టి వాటి క్యాపిటల్ గురించి ఆలోచించారు. అలాగే డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్స్ కొత్తగా ఎక్కువ పెట్టి ఆ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కూడా తొందరగా లిక్విడేట్ చేయడానికి కూడా అన్ని పెట్టినందుకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఆరోగ్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఇన్సూరెన్స్, డిఫెన్స్ లో ఎఫ్డీఐ రమ్మని చెప్పేస్తే అందరూ వచ్చేస్తారు, కొలాప్స్ అయిపోతే మొత్తం ఎకానమీ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో ఆ పరిస్థితిలో మనం ఉండగా బ్యాంక్స్ ఆరోగ్యం చూడాలి. ఆ ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఫస్ట్ ఎకనామిక్ వ్యవస్థని, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఈ 5-10 సంవత్సరాలు యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఈవేళ ఈ పరిస్థితి అంతా మనకు వచ్చింది. అందువల్ల ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఎంత చేసినా చాలా తక్కువ అనిపిస్తాను ఇంకో 1-2 సంవత్సరాల వరకు. నరేంద్ర మోడీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల పైన ఇంతకు ముందర కూడా ఆయన ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వైపు, ముఖ్యంగా
అర్బనీకరణ, పట్టణీకరణ అనే దానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు అని చెప్పి అందరూ అంచనా వేశారు. కానీ ఇప్పుడున్న బడ్జెట్లో ఇందులో వచ్చినటువంటి ప్రస్తావనలు ఎక్కువగా గ్రామీణ అభివృద్ధి దిశగా నడుస్తున్నట్టుగా సంకేతాలు ఉన్నాయి. గ్రామీణ అభివృద్ధికి, గ్రామీణ భారతానికి పెద్దపీట వేశారు. అదేవిధంగా సంస్కృతి పరంగా చూస్తే గతంలో ఉన్నటువంటి బుద్ధగయ వంటి ప్రాంతాలని పునరుద్ధరించడం, టూరిస్ట్ స్పాట్స్, ఇటువంటి వాటికి అన్నిటికీ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారంటే బీజేపీకి ఉన్నటువంటి ఎజెండా ఒక రకంగా గతంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో ప్రకటించారు. ఆ ఎజెండాని నరేంద్ర మోడీ ఈ బడ్జెట్ ద్వారా తెర మీదకి తీసుకొస్తున్నారని అనుకోవచ్చా? టూరిజం అనగానే ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే 1 కోటి రూపాయలు టూరిజం ఇండస్ట్రీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు 100 నుంచి 500 ఉద్యోగాలు వస్తాయి. 1 కోటి రూపాయలు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒకే ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది, 2 ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మీకు ఇమీడియట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మన యూత్కి, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి టూరిజం ఒక యావెన్యూ. సాఫ్ట్వేర్ సెక్టర్ కూడా మీరు చూసుంటారు, ఈవేళ 7,000 కోట్ల రూపాయలు స్టార్టప్స్కి ఇస్తామన్నారు. అంటే కొత్తగా పెట్టే ఇండస్ట్రీస్కి, చిన్నవాళ్ళు పెట్టేదానికి స్టార్టప్కి మేము ఫండ్స్ ఇస్తామన్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ లక్షల ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయడానికి 1 సంవత్సరంలో రిజల్ట్ వస్తుంది. మీరు ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ కడతానంటే అది 15 సంవత్సరాల పని. ఒక డ్యామ్ కూడా టెంపుల్ టూరిజం సర్క్యూట్స్ లోకి వచ్చేటువంటి ప్లస్ ట్రెడిషనల్ గా ఇప్పుడు భారతదేశ చరిత్రకి సంబంధించినటువంటి వేదభూమి అని చెప్పుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకునే పేర్లన్నింటినీ బడ్జెట్ లో ప్రస్తావించారు. ఆ రకంగా చూస్తే ఇలా ఆలోచించాల్సి వస్తుందా అనేది సందేహం. మనం అంత ఫిలాసఫీగా వాళ్ళ ఐడియాలజీ మీద వెళ్లకుండా టూరిజం డెవలప్ మధ్య ద్రవ్యోల్బణం తగ్గింపు, వృద్ధి రేటు పెంపే ప్రధాన లక్ష్యం. పేదలు బీపీఎల్ పైకి తీసుకురావాలన్న ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ. ఏపీకి ఎయిమ్స్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ, తెలంగాణకు హార్టికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు బడ్జెట్లో నిర్ణయం. ఆదాయ పన్ను పరిమితి 2.5 లక్షలకు పెంపు, గృహ రుణాలపై పన్ను మినహాయింపు 2.5 లక్షలు. బ్యాంకింగ్, వ్యవసాయ రంగాలకు ప్రోత్సాహకాలు, మహిళా భద్రత, యువత ఉపాధికి బడ్జెట్లో పెద్దపీట. తగ్గనున్న టీవీ, కంప్యూటర్, ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు ధరలు, సిగరెట్లు, విదేశీ వస్తువులపై ధరలు పెరిగే అవకాశం. వాణిజ్యం, బ్యాంకింగ్ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రభావం, నష్టాల నుంచి లాభాల్లోకి మళ్లిన స్టాక్ మార్కెట్లు. బడ్జెట్ పైన ప్రత్యేకమైన విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం. చెంగలరెడ్డి గారు ఇందాక చాలా స్పష్టంగా ప్రకటించారు, అంటే టూరిజము, ఐటీ వంటి రంగాలకు ఇస్తే ఉపాధి మార్గాలు ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి పుల్లారావు గారు అంటున్నారు. అంటే నిజంగా ఈ రంగాల ద్వారా అంత మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉందా? ముఖ్యంగా 40 కోట్ల మంది దగ్గర నిరుద్యోగం బాధితులు ఉన్నారు అనేటువంటి సర్వేలు చెప్తున్నాయని చెప్తున్న సందర్భంలో ఈ రంగాలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం ద్వారా ఖచ్చితంగా మన దేశంలో ఉపాధి మార్గాలు పెరుగుతాయని అనుకోవచ్చా? పుల్లారావు గారు మంచి అనుభవశాలి, వారు చెప్పింది చాలా వరకు కరెక్ట్. ఎలా అంటే మాకు దీర్ఘకాలికంగా ఎగుమతులు కావాలా, ఏ రోజుకి ఆ రోజు, ఈరోజు ఎగుమతి రేపు దిగుమతి అనే పద్ధతి పెడితే ఏమవుతుందిరా అంటే ఇది చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది. ఈరోజు ఆయన ఏం చేశాడు, ఈ ట్రైన్స్ వేసి ఉన్నాడు, ఏది పిల్గ్రిమ్ ఎక్స్ప్రెస్ అన్నాడు. మేము అడిగేది ఏంటంటే వెజిటబుల్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏంటి మీరు? ఇప్పుడు విజయవాడ, హైదరాబాద్ కావచ్చు, పూనా నుంచి పండ్లు కావచ్చు, నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి బ్రహ్మాండమైన వెజిటబుల్ ప్రోడక్ట్స్ మూవ్ చేసేదానికి వ్యవస్థలు కావాలి. కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లస్ వెజిటబుల్ హార్టికల్చర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ వేసేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఇన్ఫ్లేషన్ ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ అవుతుంది. రెండోది, ఈరోజు నీటిపారుదల రంగంలో పెట్టుబడులు పెడితే ఒకటి దేశంలో చాలా మందికి తెలియని ఏంటంటే ఇప్పటికీ 60% వర్షాధారంగా ఉన్నాము. అక్కడ ఉన్నటువంటి 40 కోట్ల మంది నిరంతరం దారిద్ర్యంలో ఉండారు, వాళ్ళు వలసపోతున్నారు. అది సరిపోలేదు, అది కొంచెం అంత మాకు నచ్చలేదు. ఐటీ రంగంలో బడ్జెట్ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. రమేష్ గారు సాఫ్ట్వేర్ రంగ ఎక్స్పర్ట్, ఆయన ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. రమేష్ గారు చెప్పండి, ఐటీ రంగానికి ఎంతవరకు ఈ బడ్జెట్ మేలు చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? చాలా వరకు మేము అనుకున్న దానికే కొంచెం బాగానే ఉన్నట్టుంది చూస్తుంటే. మా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అంటారు, అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కి అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్స్ లో. సో దాన్ని క్లారిఫై చేశారు, సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎఫ్డిఐ అంతా జనరల్లీ బడ్జెట్ మొత్తం గ్రోత్ స్పరింగ్ బడ్జెట్ లాగా ఉంది, అంటే లాట్ ఆఫ్
ఇప్పుడు ఎఫ్డిఏ కానీ డైవర్స్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇండస్ట్రీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతున్నట్టుంది. అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరిగితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఐటీ ట్రిగర్ రివర్స్ బ్రెయిన్ రైట్. రైట్. హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటారు? సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఇప్పుడు దేశంలోనే 3వ స్థానంలో ఉంది హైదరాబాద్. 3 కాదండి, హైదరాబాద్ సిటీ సెకండ్ లో ఉంది. సెకండ్ లో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న హైదరాబాద్ సిటీ పరిస్థితి, ఇటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ రావడం వల్ల ఎలా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక 1 or 2 years చూస్తే ఇక్కడ చాలా స్టార్ట్అప్ అంటే కల్చర్ కొంచెం బాగా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్అప్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ 6 months చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ దే సంథింగ్ ఇన్ ది నేషనల్ న్యూస్ హైదరాబాద్ స్టార్ట్అప్. అండ్ అటువంటి టైంలో ఈ 10,000 crore ఫండ్ అని రావడం, ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఇన్క్యుబేటర్స్, ఇవన్నీ దే ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్. మన మూమెంటం ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్అప్ మూమెంటం హైదరాబాద్ లో ఇంకా పెరుగుతుంది. రైట్. హైదరాబాద్ కి సంబంధించి ఐటీఐఆర్ గురించి ఇంతకు ముందర గత ప్రభుత్వం మాటిచ్చింది. ఒకవైపు ఐటీఐఆర్ అయితే ఈ బడ్జెట్ లో దాని గురించి ప్రత్యేక ప్రస్తావన లేకపోయినా అది ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయిన ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి అటు ఐటీఐఆర్ ఇటు ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఈ రెండూ కలిపి హైదరాబాద్ ముఖ చిత్రం ఫ్యూచర్ లో ఎలా మార్చొచ్చు అని ఊహించవచ్చు మనం? చాలా బాగుంటుందండి. రైట్. థ్యాంక్ యూ రమేష్ గారు, మీ అభిప్రాయం తెలియజేసినందుకు. సుజిత్ గారు, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో ఇందాక మనం 2 అనుకున్నాం, అంటే మౌలిక సేవల రంగం ఒకటి, మౌలిక వసతుల కల్పనకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. దానికి తగ్గట్టుగా, అంచనాలకు తగ్గట్టుగా బడ్జెట్లో ఏమైనా ఆశాజనకమైనటువంటి సంకేతాలు కనిపించినాయి మీకు? బడ్జెట్లో వాళ్ళు చేయగలిగేది బికాజ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది, మన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇస్ అంటే ఫస్ట్ 4.1 అన్నారు, 4.5కి ప్రాబ్లీ ఎండ్ అవుతూ 4.5 చేస్తామన్నారు. గివెన్ ద కన్స్ట్రెయింట్స్ చాలా బాగా చేశారని చెప్పుకోవాలి. 2015 కల్లా 3.6కి ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గిస్తామని చెప్పి ఒక టార్గెట్, ఒక లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశించుకున్నారు. అంటే ఆ రకంగా చూస్తే మౌలిక వసతుల కల్పన రంగం అనేది కూడా చాలా ప్రధానమైంది. ప్లస్ సేవల రంగానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అలానే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ వేస్తాం అనుకున్నాడు, ఏదైనా మనం పెట్రోల్, ఫుడ్, ఎంఎన్ఆర్ఈ సబ్సిడీస్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అని, లేకుంటే లేబర్ రిఫార్మ్స్ నన్ను, లేకుంటే డిటీసీని ఎలా చేస్తామని, జిఎస్టీని ఎలా చేస్తాం, మేజర్ రిఫార్మ్స్ ఏది టచ్ చేయకుండా, అది లేకపోతే విత్ ఇన్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ చాలా బాగా చేశారని చెప్పాలి, వితౌట్ టచింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మేజర్ రిఫార్మ్స్. మన దీన్ని కంపేర్ టు మన 1992 మన్మోహన్ సింగ్ బడ్జెట్ కానీ 1998 చిదంబరం బడ్జెట్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఇది నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ పరంగా. గవర్నెన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్న దిశగా తప్పకుండా కనబడుతుందండి ఈ బడ్జెట్లో. రైట్. ఇక రవిప్రసాద్ గారు, కోరమండల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. రవిప్రసాద్ గారు, బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత మీ రియాక్షన్ ఏంటి? ఎలా ఉంది? గ్రామీణ భారతానికి కానీ రూరల్ అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎటువంటి ప్రోత్సాహాలు వచ్చినాయి ఈ బడ్జెట్లో? ప్రప్రథమంగా నేను ప్రీ బడ్జెట్ సెషన్లో కూడా మీకు చెప్పాను కదండి, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి దిశగా ప్రోత్సహించే బడ్జెట్ అని చెప్పాను మీకు. ఆ దిశలోనే మనకు ఇప్పుడు వచ్చిన వాటి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ప్రొజెక్షన్స్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సపోర్ట్ చేసి తర్వాత ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆ పీరియడ్ లో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ అయ్యాక వేరియస్ ప్రపోజల్స్ ని చూసి వాటిని ఎగ్జామిన్ చేసి ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి చాలా తక్కువ వ్యవధిలో చేశారు. ఇప్పుడు మనం వస్తే మనకి యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఫర్టిలైజర్స్ స్పెసిఫిక్ గా మీరు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి 72,970 కోట్లు వాళ్ళు ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ నిర్ణయించారు. అంటే ఇది ఈ బడ్జెట్ లో ఇప్పుడు దాకా ఎట్టి విధమైన ప్రైస్ ఇంక్రీజ్, అంటే యూరియాకి బహుశా రేట్లు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు అని ఒక వదంతి మార్కెట్ లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఈ బడ్జెట్ లో ఇప్పటిదాకా ప్రతిపాదించలేదు. అందులో ఇప్పుడు ఈ 72,970 కోట్లు చూస్తున్నారంటే అందులో ఒక దాదాపు 20,000 కోట్లు పాత అరియర్స్ ఉన్నాయండి. ఈ అరియర్స్ ని తీసేస్తే దాదాపు వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే 48,000 కోట్ల దాకా 49,000 కోట్ల దాకా ఈ సంవత్సరం బ్యాలెన్స్ పీరియడ్ అంటే ఫ్రమ్ జూలై టు 31st మార్చ్కి ఇచ్చారు సబ్సిడీ. ఇది పూర్తిగా సరిపోతుందని చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే ప్రస్తుత రేట్స్ తర్వాత పెండింగ్ బిల్స్ చూస్తే ఖచ్చితంగా ఓవరాల్ అగ్రికల్చర్ పెద్దపీట వేశారు ఈ బడ్జెట్ లో. తర్వాత ఇంకా వివిధమైన వాళ్ళ యొక్క ప్రపోజల్స్, యూరియా కొత్త పాలసీ, అంటే దేశంలో కొత్తగా కర్మాగారాలు పెట్టాలంటే యూరియా పాలసీకి ఎట్లా ఏ దిశలో వెళ్ళాలని ఒక పాలసీ పేపర్ సబ్మిట్ అయి ఉందండి ఇప్పటిదాకానే. ఆ పాలసీని ఎట్లాగ మనం హౌ షుడ్ బి ఎన్ఫోర్స్ దిస్ ఆర్ హౌ షుడ్ బి బ్రింగ్ ఇన్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అంటే ఒక యూరియా కర్మాగారం పెట్టాలని దాదాపు 5,000-6,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. 5,000-6,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లేకపోతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కనీసం 10%-12% అయినా రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అట్లాంటి దశలో కూడా ఈ న్యూ యూరియా పాలసీని వాళ్ళు ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు. అట్లాగే మనకి ఎఫ్డిఐ ఇన్సూరెన్స్ ని ఫ్రమ్ 26% to 49 పోర్ట్ అన్నారు. కృష్ణపట్నం
పోర్టును కూడా డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే ఆంధ్రాకి ప్రాధాన్యం లభించిందని అనుకోవచ్చా? బాగా ప్రాధాన్యం, ఎందుకంటే మీరు ఇదివరకు మీరు ఎన్ని బడ్జెట్ తీసుకున్నా కూడా ఏ బడ్జెట్ లోనూ ఇంత మనకి ఆంధ్ర రాష్ట్రం లేకపోతే తెలంగాణకి ఇట్లాంటి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన ఉదయం లేదండి. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో మీరు లాస్ట్ 3 బడ్జెట్స్ చూశారంటే కూడా జనరలిస్టిక్ గా వాళ్ళు ఒక ప్రతిపాదించారు, కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ కానీ